Hi dears, in this session we are going to discuss about the basis of animation and the principles of animation. Before we move to the practical session, we should know what it means by using the term of animation. So let's talk about what is mean by animation. Yeah, of course, as you know, animation is a method of photographic successive drawings, models, or even puppets to create an illusion of movement in a sequence. Because of our eyes can only retain an image for approx around 1 by 10 of a second when a multiple images appears in fast succession. The brain blends them into a single moving image. In a traditional animation, pictures are drawn or painted on a transparent celluloid sheets to be photographed. Early cartoons are examples of this, but today the most animated movies are made with computer generated imagery that is called CGI. So let's move to the next topic. What is mean by 3D animation? Today, 3D or computer animation is the most common type, but just because of computers have stepped in instead of actual drawing, it is not necessarily easier. The computer is just another tool and the 3D animation is still a long intense to the process. In 3D animated movies, the animator uses a program to move the character's body parts around. They set their digital frames when all the parts of the characters are in the right position. They do this for each and every frame and the computer calculates the motion from each and every frame. In this session, we are going to discuss about the principles of animation. My personal request is that before we going to start the animation, you must know the principles of animation to do the excellent animation. The 12 principles of animation were first introduced by Disney animators Ollie Johnston and Frank Thomas in their book Ollie Johnston, The Illusion of Life. In this book, Johnston and Thomas examine the work of leading Disney animators from the 1930s onwards and boil their approach down to 12 basic principles of animation. Personally, I'm not telling you to apply all the principles into the single character. But if you want to become a good animator, you should know the basic idea about the principles and then only you can become a good animator. Yeah, of course, let's talk about the first one. Squash and stretch. The squash and stretch principle is considered the most important of the 12 principles of animation. When it applied, it gives your animated characters and objects the illusion of gravity, weight, mass, and the flexibility. Think about how a bouncing rubber ball may react when tossed into the air. The ball stretches when it travels up and down and squashes when it hits the ground. When using squash and stretch, it is important to keep the object's volume consistent. So when you stretch something, it needs to get thinner, and when you squash something, it needs to get wider. ഈ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് സ്കോഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് സ്കോഷ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ബോൾ അനിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 12 ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രെച്ച് ആൻഡ് സ്കോഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളൊരു ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോൾ താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഒരു സർഫേസിൽ നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുക, നോർമലി അതിനൊരു സ്കോഷ് വന്ന് പിന്നീട് അത് അവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലുതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചും സ്കോഷും നോർമലി നമ്മൾ ബോളുകളുടെ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആനിമേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്. കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം അങ്ങനെ റിയാലിറ്റിയുള്ള
3D ക്യാരക്ടേഴ്സ് 3D ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വർക്കുകളിലേക്കും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആനിമേഷൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മളിതൊരു ഒരു ബോളിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ചില പാർട്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു 6 ഫീറ്റിലൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു വെയിറ്റിൽ ചെറിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അതായത് ആ ഒരു 6 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ചില സമയത്ത് അത് സ്ട്രെച്ചായി വരാനും, അതേപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചില ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് സ്കോഷ് ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. ഇത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഓരോന്നും, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്നി ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേൾഡിലെ എല്ലാ ആനിമേറ്റേഴ്സും, അല്ലെങ്കിൽ 2D ആണെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ അത് 3D ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനിമേറ്റേഴ്സൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അപ്പം അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം തിങ്. നമ്മുടെ ഒരു ബോളിൻ്റെ കേസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ബോൾ അല്ലാണ്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബോക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ആനിമൽ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്കോഷും സ്ട്രെച്ചും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഓരോ കൺട്രോളുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടില്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ജോബാണ്. ശരിക്കും ഒരു ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവിന് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗോഡ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ.